ఫస్ట్ పేజ్ landslides గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము on Monday. So for now I'm leaving it. Next direct text and context కి వెళ్ళండి ఒకసారి. What is the heading? What it is telling? Why Indian capital needs to invest domestically. So heading చదవగా ఏం అర్థమైంది ఫస్ట్? The reading heading, what did you understand? Who has to invest? Something invest అని ఇచ్చాడు. ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? అర్థం కాదు. Indian citizens should invest in India. మనం అదే కదా చేస్తున్నాం, మళ్ళీ ఎందుకు స్పెషల్గా ఇచ్చాడు? మరి మన మనీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఆబ్వియస్లీ టు అవర్ కంట్రీ. బట్ వై డిడ్ హీ గివ్ స్పెసిఫికల్లీ? ఒక్కసారి థింక్ చేసి చెప్పండి. Like the heading is saying why Indian capital needs to invest domestically. Sorry, investment ochindi, Indian citizens should invest in India. Now my question is why? Invest చేస్తే employment increase అవుతుందా? So why అంటే for employment. Okay, next. ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చెయ్యాలి అంటే ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? ఓకే, లెట్స్ స్టిక్ టు ఇన్ఫ్రా ఫస్ట్ థింగ్. నౌ ఈజంట్ ఇన్ఫ్రా డెవలప్డ్? వాట్ ఇన్ఫ్రా స్టిల్ వి నీడ్? పార్షియలీ డెవలప్డ్. ఓకే, మరి ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి? ఓకే, నేను అంటుంది వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వి నీడ్. వీఆర్ నాట్ ఇన్వెస్టింగ్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్నప్పుడు వై పబ్లిక్ విల్ కమ్ ఆర్ ప్రైవేట్ విల్ కమ్? గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్నారు కదా. So okay, why Indian capital needs to invest domestically? ఇక్కడ ఇండియన్ క్యాపిటల్ అంటే లెట్స్ కన్సిడర్ ఒకటి గవర్నమెంట్ ఫర్ షూర్, బట్ లెట్స్ ఆల్సో కన్సిడర్ పబ్లిక్ సెక్టర్, ప్రైవేట్ సెక్టర్. సో బేసిక్ ఏమవుతుంది అంటే డ్యూ టు దీస్ సర్జెస్ అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బిట్వీన్ అదర్ కంట్రీస్, ఏ కంట్రీ తీసుకున్నా సరే దేర్ ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ విత్ వన్ కంట్రీ టు ది అదర్ కంట్రీ. దానివల్ల ఏమవుతుంది? సప్లై అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, డిమాండ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, అవునా కదా? సో వాట్ డిడ్ హీ మెన్షన్ ఈస్ ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్, అవునా? అగ్రిగేట్ ఎకానమీ అని మెన్షన్ చేశాడు. అగ్రిగేట్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి అంటే డిమాండ్, సప్లై ఎక్కువ ఉంటే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పేసి. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఆల్ ద టైమ్స్. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, యుఎస్ టారిఫ్స్ తీసుకొచ్చింది ఇండియాకి, అవునా కదా? మనం ఏమనుకున్నాము? ఆత్మనిర్భర్ భారత్, దట్ ఇస్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఆన్ ఇండియా. ఏవైతే ఇండియన్ ప్రోడక్ట్సే కొనాలి, ఇండియన్ ప్రోడక్ట్సే అమ్మాలి అన్నట్టుగా వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్. కానీ ఫారెన్ ఫండింగ్ అనేది రాకుండా విల్ ఇండియా గ్రో ఆర్ విల్ ఎనీ కంట్రీ గ్రో వితౌట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఇంపోర్ట్స్? మనం ఒక కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయకపోయినా, ఒక కంట్రీ నుంచి కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ మనకు రాకపోయినా, దేర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ దిస్ రిలేషన్స్. ఫస్ట్ ఇస్ రిలేషన్స్, తర్వాత మనీ, ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ అండ్ లైక్ ఎమోషనల్ రిలేషన్స్ ఆల్సో. క్లియర్? మరి దీన్ని పెంచడానికి ఏం చేయాలి? అట్లీస్ట్ నౌ ఐ కాంట్ గో టు ఎవ్రీ కంట్రీ అండ్ ప్రమోట్ పీస్, అవునా కదా? ఇట్స్ దేర్ విష్,
వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అని చెప్పేసి. క్లియర్? సో క్లియర్లీ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే, దో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఎక్స్టర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, బట్ ఇండియన్ పీపుల్ మోస్ట్లీ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ జరగట్లేదా అంటే ఎస్ జరగట్లేదు అని చెప్పేసి హీ హాస్ బీన్ గివెన్. ఇఫ్ యూ సీ స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చాడు. ఎఫ్డిఐ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, ఎఫ్పిఐ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్, సర్జింగ్ డౌన్ అని ఇచ్చాడు. ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో కమింగ్ డౌన్ అనేసి ఇచ్చాడు అన్నట్టు. స్టాటిస్టిక్స్ మెన్షన్ చేశాడు, ఒకసారి చూడండి. యాజ్ అన్ ఎవిడెన్స్ హీ హాస్ మెన్షన్ ద స్టాటిస్టిక్స్. అండ్ హోలిస్టిక్ గా వే ఫార్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చాడు సింపుల్ గా అంటే, ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ వాంటింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ మోర్ ఇన్ ద ఫారెన్ కంట్రీస్ రాదర్ దెన్ ఇండియా. మొన్న కూడా ఇది ఆర్టికల్ వస్తే వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ మండేస్ క్లాస్, బ్రెయిన్ డ్రైన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ బ్రెయిన్ డ్రైన్? ద బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్, దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఫారెన్ కంట్రీస్ and they are generating employment there rather than India. So అలా డైవర్సిఫై అవ్వకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఇండియాలో ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అనేది కూడా ఇండియాలో లైక్ ఎక్కువ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ద ఆర్టికల్ ఇస్ టెల్లింగ్. సింపుల్ ఆర్టికల్, బట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇండియాస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఆల్సో అబౌట్ లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ జీడిపి గ్రోత్ కాబట్టి దట్ ఆర్టికల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, so what is the article telling us? Right now India is facing a major economic challenges, that is from growth కానీ టెక్నాలజీ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ. ఇక్కడ లైక్ మేజర్ ఎకనామిక్ ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే, ఎవ్రీ కంట్రీ ఈస్ హ్యావింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. కానీ మనకంటూ టెక్నాలజీ పరంగా అయినా సరే, గ్రోత్ పరంగా అయినా సరే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా అయినా సరే, వీ నీడ్ ఫండింగ్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ కంట్రీస్ ఆల్సో. నాట్ ఓన్లీ ఇండియన్ రూపీ, అదర్ లైక్ వాళ్ళ రూపీ వాల్యూ అంటే వాళ్ళ కరెన్సీ మనకు యాడ్ అయినప్పుడు మన గ్రోత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పేసి. డిడ్ యు గెట్ ఇట్? విత్ ఇండియన్ రూపీ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కాంట్ సస్టైన్ బికాస్ పావర్టీ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ఇండియా, హంగర్ ఇస్ మోర్ ఇన్ ఇండియా. ఎంత సప్లై ఉన్నా సరే కొనేవాళ్ళు ఎవరు? అగైన్ ద కామన్ పీపుల్. ఇప్పుడు జిఎస్టీ తక్కువ చేశారు, జిఎస్టీ తక్కువ చేసినా సరే మనం ఎంత కొనాలో అంతే కొంటాము. జిఎస్టీ తక్కువ చేశాడు అని చెప్పేసి ఆల్ అట్ వన్స్ వీ కాంట్ బై కదా. ద సేమ్ వే సప్లై అనేది ఎక్కువైనా సరే డిమాండ్ ఎక్కువ అవుతుంది అని దట్ ఈస్ అ మిత్ అన్నట్టు. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? క్లియర్? దట్ ఈస్ అది అగ్రిగేట్ ఎకానమీ అని ఒక వర్డ్ మెన్షన్ చేశాడు. అండ్ వాట్ హీస్ టెల్లింగ్ ఇస్ లైక్ హౌ టు ఇండియా ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి. ఇండియా ఏం చేయాలి అంటే the best brains కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కానీ rather than developing in other countries or investing in other countries, it has to develop selfly, indigenously అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ మెన్షన్ చేశారు. క్లియర్? బోత్ ద ప్రాబ్లమ్స్, ఒకటి ఎకనామిక్ ఛాలెంజెస్, ఇంకొకటి వాట్ ఇండియా ఇస్ ఫేసింగ్ ఇస్ జాబ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, జాబ్లెస్ గ్రోత్ అంటాం కదా, జాబ్లెస్ గ్రోత్ కానీ ఇన్ఈక్వాలిటీ కానీ దోస్ ఇష్యూస్ హీ హ్యావ్ బీన్ హైలైటెడ్. సో డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఎందుకు మ్యాటర్ అని అంటే, వన్ ఇస్ ఇక్కడ అగ్రిగేట్ ఎకానమీ అని టర్మ్ మెన్షన్ చేశాడని చెప్పాను కదా. వాట్ ఈస్ అగ్రిగేట్ ఎకానమీస్? ఎకనామీస్ గ్రో వెన్ పీపుల్ బై మోర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్డ్ అస్ అగ్రిగేట్ ఎకానమీ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అన్నట్టు. అది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే, వన్ ఇస్ వేజ్ లేబర్ క్లాసెస్ వల్ల, తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ మాస్ ప్రొడక్షన్ వల్ల, రైజింగ్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ వల్ల. ఒకటి ఏంటి అంటే, లేబర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సప్లై అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ అంటే ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ లేబర్ కావాలి కాబట్టి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది, గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల స్పెండింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఆల్ ద టైమ్స్. డిమాండ్ ఉన్నా సరే, ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఉన్నా సరే, కొన్నిసార్లు తక్కువ కొనవచ్చు మనం. ఇప్పుడు సపోజ్ కొత్త ఫోన్ లాంచ్ అయింది, మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఫోన్స్ ఉన్నవి, ఎక్కువ ఫోన్స్ లాంచ్ అయ్యాయని అందరు కొంటారా? దట్స్ అ మిత్, అవునా కదా? సో నౌ వాట్ ద ఇండియన్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే, లెట్స్ కన్సిడర్ యాజ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. యాజ్ సెట్ ఇండియన్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్గా కన్సిడర్ చేసుకుందాం, రాదర్ దెన్ గవర్నమెంట్
expending on us, private sectors ఎలా expend చేయాలి అని చెప్పేసి. One is invest more in India, ensure there is fair growth or mass production of industries, mass investment in industries or in infrastructure, then research and development. It is said that India lo private sector only approximately 36% మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. In other countries like China and Japan, if you take, almost private sector is approximately 72+%. ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి అంటే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇండియా, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఓన్లీ 36% మాత్రమే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇస్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్. కానీ ఇంకొక స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి అంటే ఈ 70% అప్రాక్సిమేట్లీ private persons are showing interest in foreign countries. Private sectors in India, they are investing in research and development for only 36%. Kani, amita 70% whatever it is there untadi kada, a 70% private players want to invest in research and development in foreign countries rather than India. Ardhamautunda? Clear everyone? So what the author is trying to tell, are you able to understand? Clear? Even answers రాసేటప్పుడైనా సరే you can include these points. సో దీని అసోసియేటెడ్ ఆర్టికల్ ఇంకొకటి ఇచ్చాడు, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ గురించి ఇచ్చాడు. విచ్ ఆర్టికల్ ఇస్ దిస్? యా, ఏ పార్ట్ టు ప్రోగ్రెస్ దట్ ఇస్ పేవ్డ్ విత్ గోల్డ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఎడిటోరియల్ పేజ్లో. అని టు సీ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే సేమ్ థింగ్ హీ టోల్డ్, సేమ్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా, ఇది కాకుండా ఇంకేం చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్, దట్ ఇస్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్, ఇండియన్ ప్రొడక్ట్సే కొనాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఇండియా 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 అని వెళ్తున్నాం కదా. బట్ వన్ థింగ్ ఆల్సో హీ హాస్ మెన్షన్, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ లేకుండా గ్రోత్ అనేది ఉండదు అని చెప్పేసి కూడా హీ హాస్ బిన్ మెన్షన్. అండ్ ఒక మెజర్ లాగా వాట్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ కనెక్టింగ్ ఆర్టికల్ అనుకోవచ్చు ఇది. ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో బంగారం ఉంటుంది అందరి దగ్గర, అవునా కదా? ఎనీ పర్సన్ యూ టేక్, దర్ హ్యావింగ్ అట్లీస్ట్ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ గోల్డ్ విత్ దమ్. సో గోల్డ్ని యూజ్ చేస్తూ ఇండియాలో ఎలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు? మన దగ్గర అట్లీస్ట్ హూ ఎవర్ ఇట్ టేక్, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ టు రిచెస్ట్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్, ఎలైట్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్, డబ్బున్నా ఉండకపోయినా గోల్డ్ మాత్రం ఉంటుంది. విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? బికాస్ ఇండియన్స్ షో దట్ ఫేవరిజం టు ది గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్. ఈ గోల్డ్ని సిల్వర్ని యూజ్ చేస్తూ హౌ వీ కెన్ మానిటైజ్ అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ ఇచ్చాడు అన్నట్టు. క్లియర్? సో వాట్ హీ హాస్ బీన్ మెన్షన్ ఈస్, గోల్డ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు గోల్డ్కి స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, బిఎస్ఐ స్టాండర్డ్స్ కానీ, అది ఎంత ప్యూరిటీ అన్న స్టాండర్డ్ తెలుసుకోవాలి కదా. సో వాట్ హీ ఈస్ గివింగ్ ఐడియా ఇస్, ఇన్వెస్ట్ లైక్ దిస్, అంటే ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయండి టు చెక్ ద క్వాలిటీ. పాత బంగారం కొత్త బంగారం ఉంటుంది కదా, టు బి సే ఇన్ ద సింపుల్ టర్మ్స్. మన దగ్గర ఉన్న బంగారాన్ని ఎప్పుడో ఒకసారి అరే ఇదంతా క్వాలిటీ అని చెక్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది, అవునా కదా? మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము? గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తాము. గోల్డ్ షాప్ పర్సన్, వాట్ ఇఫ్ వి టెల్ లైస్? సో rather than always going to the gold shop, what the article is telling is that invest in infrastructure to measure the quality of the gold. So suppose I'm a person, I will invest in infrastructure to measure the value of the gold or the purity of the gold. You will come to me. Won't I get employment? అర్థమవుతుందా? అలా గోల్డ్తో మానిటైజ్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ హింట్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఇందాక అన్నాం కదా, ఇండియన్ పర్సన్ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా, అండ్ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ హీ హాస్ గివెన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ గోల్డ్ మానిటైజేషన్. ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర గోల్డ్ ఉంటుంది. ఈ గోల్డ్ వల్ల ఎలాంటి మానిటైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, గోల్డ్ని యూజ్ చేస్తూ వీ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సమ్ అదర్ థింగ్స్. లైక్ వన్ డేలో డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఆర్ నాట్, గోల్డ్ రేట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్ టు 6,000. Did you see? Within one day, like
day before yesterday it was 6,000 అనుకోండి, like yesterday it has been come to 12,000. చూసారా గోల్డ్ రేట్స్? నో. ఓకే, ఇదే గోల్డ్ అంటే గోల్డ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసేసుకోవచ్చా? గివింగ్ గోల్డ్ టు ఎనీ వన్ ఆర్ ఎల్స్ గోల్డ్ గోల్డ్ బ్యాంక్స్లో పెట్టారనుకోండి, మీకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది కూడా క్రియేట్ అవుతుంది కదా. దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్, నాట్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ది గోల్డ్. క్లియర్? అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏమో ఇండియన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ఇండియన్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఏమిచ్చాడు అంటే గోల్డ్ మానిటైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి, గోల్డ్ వల్ల ఎలా మనీని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, గోల్డ్ వల్ల ఎలా ఆపర్చునిటీస్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ద ఆర్టికల్ ఆల్సో హైలైటెడ్ దట్ ఆల్మోస్ట్ 87% ఆఫ్ గోల్డ్ ఈజ్ బీయింగ్ ఇంపోర్టెడ్ టు ది అదర్ కంట్రీస్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్. క్లియర్? సో దానివల్ల కూడా లైక్ ఇండియా ఈస్ గెట్టింగ్ ఇట్స్ ఏమంటారు గ్రోత్, మనీ అనేది డెవలప్ అవుతుందా? క్లియర్? అర్థమవుతుందా? డన్. సో కనెక్ట్ దీస్ టూ ఆర్టికల్స్ అండ్ మెయిన్స్లో ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి, ఎకనామీ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా ఆన్సర్ రాయాలనేది, దట్స్ ద థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్. క్లియర్? అర్థమవుతుందా లేదా? ఇదంతా ఇచ్చాడు, లైక్ వాట్ హీ హాస్ గివెన్ ఈజ్ ఇండియా ఒకప్పుడు తనంతట తానే డెవలప్ చేసుకుంది. లైక్ వెన్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. వెన్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ మార్క్ ఇన్ ఎనీ ప్లేసెస్, అంటే ఇంటర్నేషనల్గా ఏ ప్లేస్ లేనప్పుడు వీ అవర్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్, ఒక మార్క్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంది ఇండియా. అలాంటి ఇండియాలో వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి ద ఆర్టికల్ ఇస్, these two articles are entirely highlighting about indigenous investment or domestic investment. Clear? ఈ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా మెన్షన్ చేశాడు ఈ ఆర్టికల్లో. a part of progress that is paved with gold అని ఉంది కదా. సో he has been given this ఏమంటారు స్టాటిస్టిక్స్. ఆల్మోస్ట్ 87% ఆఫ్ గోల్డ్ ఈజ్ imported to other countries. క్లియర్? దీనివల్ల కూడా ఇండియాకి మనీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇండియన్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఓన్ నియర్లీ 25,000 tons ఆఫ్ గోల్డ్. సో ఈ గోల్డ్ వల్ల ఎలా మానిటైజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ద ఆర్టికల్ ఇస్ టెల్లింగ్. క్లియర్? నెక్స్ట్, see these two are interconnected articles. ఒక్కసారి ఆర్టికల్స్ చదవండి and you will understand how to write answers from that. Clear? Now final article, Israel's tactical gains in a strategic labyrinth. చూస్తున్నారా? సో ఆర్టికల్ చూసి ఏమర్థమైంది? నౌ విచ్ కంట్రీస్ హ్యావింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇజ్రాయెల్తో? పాలస్తీన్ అండ్ ఇజ్రాయెల్. ఓకే, లెట్స్ కన్సిడర్ మేజర్లీ ఇరాన్ అండ్ ఇజ్రాయెల్. మరి అసలు ఈ వార్ ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది? ఎనీ ఐడియా? Two countries are having conflict in West Asia. ఇది వెస్ట్ ఏషియా. ఏ కంట్రీస్ ఉన్నాయి వెస్ట్ ఏషియాలో? ఇరాన్, ఒమాన్, యెమెన్, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, కువైట్, ఇరాక్, జోర్డన్, సిరియా, టర్కీ. దీస్ ఆల్ ఆర్ కమింగ్ అండర్ యువర్ వెస్ట్ ఏషియా. వెస్ట్ ఏషియాలో ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇజ్రాయెల్ అండ్ ఇరాన్ కాన్ఫ్లిక్ట్. మరి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఆల్ ద టైమ్ యూ విల్ సీ ఇన్ ద న్యూస్ ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, గాజా, హమాస్ ఇలాంటి వర్డ్స్ చూస్తాం కదా. సో ఈ ఇష్యూ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఈ ఆర్టికల్ బాగుంది యాక్చువల్లీ, మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేయలేదు వార్ గురించి, కానీ దిస్ ఆర్టికల్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్ వెరీ క్లియర్లీ. అందుకని టుడే ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద హోల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సి
ఒక 1 year నుంచి ఇట్లాంటి వార్ జరుగుతుంది కదా. నవ్ యూ టెల్, అట్లీస్ట్ సోషల్ మీడియాలో అయినా చూసుంటారు, పేపర్లో అయినా చూసుంటారు, ఎక్కడొక దగ్గర చూసుంటారు కదా, ఈ వార్ ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది? నో, నాట్ అబౌట్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్. అది తర్వాత డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది. బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రీజన్? పాలస్తీన్ సపరేట్ స్టేట్ కావాలి. పాలస్తీన్ ఎక్కడుంది? దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇజ్రాయెల్. ఇజ్రాయెల్ కి ఆనుకొని పాలస్తీన్ ఉంది. ఓకే, పాలస్తీన్ లో ఎవరెవరు ఉంటారు? ఇక్కడ పాలస్తీన్కి ఏం కావాలి అంటే పాలస్తీన్ సపరేట్ స్టేట్ గా డిక్లేర్ చేయాలి అని పాలస్తీన్ వాళ్ళు గొడవ పడుతున్నారు. ఈ పాలస్తీన్ లో ఎవరెవరు ఉంటారు? సేమ్ కన్సిడర్ అట్లీస్ట్ బిఫోర్ ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియాలో హిందూ ముస్లిమ్స్ ఉండేవాళ్ళు. ముస్లిమ్స్ ఏం చేశారు? వి వాంట్ ఎ సపరేట్ స్టేట్ అని చెప్పేసి కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది అక్కడ, అవునా కదా? ద సేమ్ వే కన్సిడర్ పాలస్తీన్ యాజ్ అ స్టేట్. ఐ మీన్ ఒక లైక్ ఇండియాలా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందులో కూడా 2 persons ఉన్నారు అన్నట్టు, 2 political militant groups. వన్ ఇస్ హమాస్ అండ్ వన్ ఇస్ ఫతా. సో ఒక హమాస్ ఏమో యాంటీ ఇజ్రాయెల్, ఫతా ఏమో ఇట్ ఇస్ సపోర్టింగ్ ఇజ్రాయెల్. క్లియర్? ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అన్నట్టు. సో నౌ వెస్ట్ ఏషియా ఏం చేసింది అంటే ఇరాన్ ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ సీ ద సైజ్ ఆఫ్ ఇరాన్, ఇట్ ఇస్ బిగ్. ఈ సైజ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్, ఇట్ ఇస్ స్మాల్. క్లియర్? సో వీళ్ళకి కాన్ఫ్లిక్ట్ అన్నట్టు. ఎందుకు అంటే ఆల్మోస్ట్ వాట్ ఇజ్రాయెల్ హ్యాస్ బీన్ ఏం చేద్దాం అనుకుంది అంటే వెస్ట్ ఏషియన్ అలయన్స్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంది, లీవింగ్ ఇరాన్. Because what they thought is Iran was developing more than other West Asian countries. Clear? So now they want to dominate this Israel. కానీ ట్విస్ట్ ఏంటి అంటే ఇజ్రాయెల్కి తెలీదు ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద పాలస్తీన్ స్టేట్. ఇజ్రాయెల్ వాంటెడ్ టు ఫైట్ విత్ ఇరాన్ అండ్ వాంట్ టు లోవర్ ఇట్ స్టాండర్డ్స్. కానీ ఏమైంది అంటే పాలస్తీన్ want a separate state. ఈ పాలస్తీన్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? హమాస్ అండ్ ఫతా గ్రూప్. హమాస్ సింప్లీ ఈజ్ యాంటీ ఇజ్రాయెల్. సో ఎనిమీస్ ఫ్రెండ్. హమాస్ హ్యాస్ బీన్ టార్గెటింగ్ నౌ ఇజ్రాయెల్. అర్థమవుతుందా? ఎనిమీస్ హ్యావ్ బీన్ బికమ్ ఫ్రెండ్. పాలస్తీన్ పక్కనే ఉంది, ఇజ్రాయెల్ చిన్న కంట్రీ. ఇఫ్ వి సీ దిస్ సైజ్ కంపేర్డ్ టు ఇరాన్, అక్కడ నుంచి కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. ఫతాక్ పీపుల్ నవ్ ఆర్ ద సైలెంట్. క్లియర్? అండ్ వన్ మోర్ పర్సన్ ఇస్ ఆల్సో దేర్, హెజబల్లా గ్రూప్. వీళ్ళెవరు? వీళ్ళు షియా ముస్లిం పీపుల్ ఇన్ లెబనాన్. లెబనాన్ ఎక్కడ ఉంది? హియర్ లెబనాన్ ఇస్ దేర్. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ Israel want to destroy Iran because Israel thought that నేను వెస్ట్ ఏషియన్ అలయన్స్ ఫామ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి. ఇరాన్ ఎందుకు డిస్ట్రాయ్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు అంటే దే ఆర్ గ్రోయింగ్. వెస్ట్ ఏషియాలో డిస్పైట్ దర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇస్ లెస్, దే వాంట్ టు గ్రో మోర్. క్లియర్? ఇజ్రాయెల్కి థాట్ వచ్చింది అన్నట్టు, నేను ఒక డామినెంట్ పవర్ లాగా ఉండాలి అని చెప్పేసి. కానీ ట్విస్ట్ ఏంటి అంటే అక్కడ పాలస్తీన్ ఉంది కదా, పాలస్తీన్ పీపుల్కి దే వాంట్ సపరేట్ గ్రూప్. దే వాంట్ ఎ సపరేట్ స్టేట్ టు బి డిక్లేర్డ్ పాలస్తీన్ యాజ్ ఎ సపరేట్ స్టేట్ అని చెప్పేసి. క్లియర్? సో దానివల్ల పాలస్తీన్ దేని అంటుకొని ఉంది? బార్డరింగ్ కంట్రీ ఏంటి? ఇజ్రాయెల్ ఉంది. పాలస్తీన్లో 2 kinds of people, 2 militant groups are there. One is Hamas, one is Fatah. So Hamas people, what they want, what the thing is, they're anti-Israel. So enemies friend annattu. Hamas has been started targeting Israel. Clear? Israel urkuntada. Again, it has been given its counter answer by targeting Hamas people again.
గాజా స్ట్రిప్ లో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు. అండ్ రీసెంట్ గా గాజా హ్యాస్ బీన్ డిక్లేర్డ్ as ఫెమినైన్ కంట్రీ. అవునా? దీస్ ఆల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. నౌ కమ్స్ హెజబుల్లా గ్రూప్. సో వీళ్ళకి ఏంటి అంటే ద సేమ్ థింగ్, వీళ్ళు ఇజ్రాయలీ ఆక్యుపేషన్, దే ఆల్సో వాంటెడ్ టు డామినేట్ ఇజ్రాయల్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇజ్రాయెల్కి వచ్చిన ఒక్క కాన్ఫ్లిక్ట్తో, దట్ ఇస్ ఒక చిన్న థింగ్తో, దట్ ఆ థింగ్ ఏంటి, వెస్ట్ ఏషియన్ అలయన్స్ని క్రియేట్ చేసుకుందాం అనుకుంది. చేసుకోవచ్చు కదా, అంటే ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ డిడ్ ఇట్ డూ? కన్నింగ్గా ఇట్ వాంట్ టు లైక్ డెస్ట్రాయ్. నాట్ కన్నింగ్, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దోస్ ఎగ్జిస్టింగ్ వర్డ్స్, బట్ సీ ద థాట్. ఒక్కదాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇంకో దాన్ని తక్కువ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతిసారి. క్లియర్? ఇట్ థాట్ every country will support Israel. But now what happened? Recent ga bomb attack chesinda Qatar paina. Are you aware of that? Qatar is closest ally to the US. Okappudu US Israel ki support chesindi. But after this bomb drop in Qatar, now US is also becoming anti to the Israel. అందుకే కదా ట్రంప్ he is mediating అని చెప్పేసి పేపర్లో ఇస్తా ఉంటారు always. Why? Because he is also gaining for the Nobel Prize. And they simply told that no, మీరు అడిగితే మేము ఎలా ఇస్తాము, ఇట్ షుడ్ బి ఆటోమేటికలీ గివెన్ అని చెప్పేసి, హీ విల్ నాట్ గెట్ అని చెప్పేసి కూడా క్లియర్గా చెప్పేశారు. నాట్ జోకింగ్, బట్ సి ఆల్వేస్ యూర్ ఏబుల్ టు సీ ట్రంప్ మీడియేషన్ బిట్వీన్ దోస్ కంట్రీస్ అని చెప్పేసి వస్తారు ఎక్కడైనా సరే. ఫస్ట్ పేజ్లో ఇస్తాడు, ఇంటర్నేషనల్ పేజెస్లో ఇస్తాడు. క్లియర్? సో ఈ ఇజ్రాయెల్ వాంటెడ్ టు అటాక్ కదా, బట్ ఏమైంది, ఇజ్రాయెల్ ట్విస్ట్ ఏంటి అంటే హమాస్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ అటాకింగ్. సో ఇజ్రాయెల్ హమాస్ పీపుల్ దాడి చేసినాక ఇజ్రాయెల్ మళ్ళీ కౌంటర్గా దాడి చేసింది. ఆన్ హోమ్ సిరియా, లెబనాన్, ఇరాన్, ఈవెన్ ఇన్ ఖతార్. బట్ దిస్ ఖతార్ ఇస్ క్లోజెస్ట్ టు ది యుఎస్. అంతవరకు యుఎస్ వాజ్ ఆల్సో సైలెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇజ్రాయెల్. కానీ వెన్ ఇజ్రాయెల్ హ్యాస్ బీన్, ఆ చిన్న చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయో, దెన్ చిన్నగా యూఎస్ ఆల్సో హ్యాస్ బీన్ బికమ్ యాంటీ టు ది ఇజ్రాయెల్ నౌ. క్లియర్? ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ద ఇష్యూ? క్లియర్? అట్లీస్ట్ కొంచెం అన్న అర్థమవుతుందా? వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? చెప్పండి. వెస్ట్ ఏషియన్ అలయన్స్, the conflicts are going on. So whatever conclusion enti ante Israel cheyalanukuna pani oka failure annattu, because now Palestine issue is going on, Gaza issue is going on, Iran has been become more dominant, it is improving its nuclear powers. Avuna kada? Nuclear daadi chesinda Iran malli on Israel. Aren't you aware? Iran has been performed nuclear attack on Israel. Clear? అందుకనే కదా దీంట్లో IAEA గురించి కూడా చదువుకున్నాం మనం, అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ. నో, ఫస్ట్ ఇజ్రాయెల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ స్టార్ట్ చేసింది కదా, మరి ఇరాన్ ఊరుకుంటుందా? ఇరాన్ వాంటెడ్ టు షో ఇట్స్ పవర్స్ అన్నట్టు. సో న్యూక్లియర్ అటాక్ అనేది చేసింది అన్నట్టు. ఈ న్యూక్లియర్ పవర్స్ని చూసుకునే ఏజెన్సీ ఏంటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఏజెన్సీ, అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ. నౌ ఇరాన్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఏజెన్సీ. సో ఈ ఏజెన్సీ నుంచి బయటకు వస్తే ఏంటి అంటే న్యూక్లియర్ సప్లై ఉంటుంది కదా, మినరల్స్, యురేనియం కానీ థోరియం కానీ. ఇంతకుముందు ఏంటి అంటే ఈ ఏజెన్సీలో ఉన్నప్పుడు, ఈవెన్ ఇండియా ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్, ఈ ఏజెన్సీలో ఉన్నప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇస్ కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ సప్లై వెపన్స్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు. బట్ వెన్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్, no country can see what nuclear developments are happening in that country. So all the countries have been told, no, Iran, you should not do like this, because it will create conflict between all the other countries and చెప్పేసి కూడా అన్నారు. But Iran, when Israel is attacking on us, no one has been responded. Now why should I respond to you? ఎప్పుడైనా సరే కంట్రీ ఫస్ట్, అవునా కదా?
the next other countries. Clear? So ఇలా కాన్ఫ్లిక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇజ్రాయెల్కి వచ్చిన ఆ పిచ్చి థాటో ఏంటో, like we are having alliances with Israel also because we are getting technology from them. But if we consider it as a country, at least India is neutral. India will never encourage wars like that. It is neutral to everyone. సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా ట్విస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇజ్రాయెల్ ఏదైతే చేద్దామని అనుకుందో ఇట్స్ ఎ ఫెయిల్యూర్. అండ్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వక ఐ మీన్ with respect to that failure, the additional failures are, one is Hamas has been survived. Hamas ని destroy చేద్దాం అనుకుంది ఇజ్రాయెల్. కాన్ఫ్లిక్ట్ స్టార్ట్ అయింది కదా. సో పాలస్తీన్లో ఇద్దరు ఉంటారు కదా, హమాస్ ఫతాహ్. ఆ హమాస్తో కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు హమాస్ని డెస్ట్రాయ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, హమాస్ పీపుల్ని. బట్ నౌ హమాస్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ సర్వైవ్డ్ అండ్ మోర్ యాంటీ హ్యాస్ బీన్ బికమ్. నెక్స్ట్, పాలస్తీన్ రిటర్న్ టు ఇట్స్ గ్లోబల్ ఫోకస్. పాలస్తీన్ ఇప్పుడు అందరూ separate state ga, yes, they are accepting it. Further, Iran remains strong as usual. Next, Arab states are reconsidering the alliances. West Asian alliance ఏదైతే ఫామ్ చేద్దాం అనుకున్న ఇజ్రాయెల్ని పక్కన పెట్టేసి now they're supporting to Iran also. క్లియర్? ఒకప్పుడు ఈ వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఇరాన్ని పక్కన పెడదాం అనుకున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ గ్రోత్. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ, ఇజ్రాయెల్ని సైడ్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్, ఓవర్ రీచ్ ద బ్యాక్ ఫైర్. ఏదైతే ఖతార్లో బాంబ్ డ్రాప్ చేశారో దాని తర్వాత ఖతార్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ యుఎస్. నౌ యుఎస్ ఇస్ ఆల్సో బికమింగ్ ఆపోజిట్ టు ది ఇజ్రాయెల్. క్లియర్? దిస్ ఇస్ ద ఇష్యూ. సో ఇష్యూ వాజ్ విత్ హమాస్ and Hezbollah group of people and also with the Iran country. Now what happened? Exactly what they have thought, daniki ulta jarugutundi. Clear? So prelims lo adagali anukunte what questions he may ask us, either bordering countries, and 2019 or 2020, I don't remember the exact thing. West Bank ఇచ్చేసి వెస్ట్ బ్యాంక్ ఏంటి, ఎందుకు రీసెంట్ న్యూస్లో ఉంది అని ఇచ్చాడు అన్నట్టు. సింపుల్గా ఒకటే లైన్, ద ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వాస్ రీసెంట్లీ వెస్ట్ బ్యాంక్ ఈజ్ అ న్యూస్, వై అని ఇచ్చాడు. క్లియర్? అండ్ ఆల్సో సీ ద బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్. అట్లీస్ట్ ఇజ్రాయెల్కు ఉన్న బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటి, ఇరాన్కు ఉన్న బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటి, అలా చూసుకోండి. ప్రిలిమ్స్లో అడగాలి అనుకుంటే లైక్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హీ విల్ గివ్. గాజా స్ట్రిప్ గురించి కూడా ఇచ్చాడు ఎగ్జామ్లో. అర్థమవుతుందా? సో అండర్స్టూడ్ ది ఇష్యూ, అండర్స్టూడ్ దిస్ థింగ్. నెక్స్ట్, page number 7, it's time for Maoists to lay down the arms. Now, who are Maoist people? Naxalites. Naxalites and evaru? Enduk starting Naxalism? To oppose the why there's a need to oppose government policies. Which are disturbing the government and policies chestada. Okay, this is nice. Corruption ni adakattadaniki oka people's government kavali ani cheppesi eppudu Naxalism wants to promote that always. The agenda enti ante people government undali, people focused government undali. And why this is anti towards the government? Naxalism major principle is people's government. Now my question is, why it want to create people government when there is a government? No. Flaw step వచ్చు, కరెక్ట్. యాంటీ అని చెప్పలేము కదా, ఫ్లా ఏంటి, కరప్షన్ అనేది ఒక ఫ్లా. అలాంటి ఫ్లా స్టెప్ వచ్చు బికాస్ గవర్నమెంట్ ఎలెక్ట్ చేసే పీపులే కదా. Land acquisition policies, land related gani. Then next,
See, if you see Indian culture at least, we mostly depend on ఇంతకు ముందు రిగ్వేదిక్ టైమ్స్లో ఎక్కువ కౌస్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటే వాళ్ళు రిచ్, అవునా కదా. దాని తర్వాత ఏమవుతూ వచ్చింది, ల్యాండ్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు రిచ్. ఈవెన్ టుడే ఆల్సో దట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్. ఎవరి దగ్గర ల్యాండ్ ఉంటే వాళ్ళు రిచ్, అవునా కదా. అట్లీస్ట్ వి కన్సిడర్ దట్ థింగ్. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పాలసీస్ వచ్చిన తర్వాత అయినా సరే, those all things when it have been come, people started protesting the government. Recently, what did you see? Nepal issue. What was Nepal issue? Zenzi issue. Then exact reason enti? Corruption in the government. Avuna gada. They want to stop this online things, which is also having their unemployment. అది కాస్ట్ ఏమైంది, కరప్షన్ ఇష్యూ లాగా మారిపోయింది అన్నట్టు. ఇంకా ద సేమ్ వే వెన్ గవర్నమెంట్ ఇస్ నాట్ సపోర్టింగ్ ఇట్స్ పీపుల్, ఆర్ ఏదైనా లాస్ వస్తుంది పీపుల్కి, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇస్ ఎఫెక్టింగ్ అన్నప్పుడు పీపుల్ గవర్నమెంట్ విల్ స్టార్ట్. ద సేమ్ వే విత్ నక్సలిజం ఆల్సో. వాట్ ద ఆర్టికల్ ఎంటైర్లీ ఇస్ టెల్లింగ్ ఇస్ దట్ నక్సలిజం అనేది ఇప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. ఛత్తీస్గఢ్ వాజ్ బేస్ ఏరియా ఫర్ నక్సలిజం. ఛత్తీస్గఢ్, వెస్ట్ బెంగాల్, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా. సో ఇవి మేజర్ నక్సల్ ఏరియాస్. ఈవెన్ తెలంగాణ ఆల్సో. ఎందుకు? బికాస్ పీపుల్ వర్ పూర్, ల్యాండ్ ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ ఉండేవి, ట్యాక్సెస్ వర్ మోర్, పీపుల్ వర్ అన్ఏబుల్ టు పే. జమీందారీ సిస్టమ్ కానీ, ఆ సిస్టమ్ కానీ, ఈ సిస్టమ్ కానీ, ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ దీస్ ఆల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా కదా, ఎక్కువ ఉండేవి ఇంకొంచెం, అవునా కదా. ట్యాక్సెస్ అనేవి కూడా ఎక్కువ ఉండేవి. దెన్ people themselves have been revolted against the government. Clear? So what is the whole and soul article is telling is that better, see, నక్సలిజం అనేది తక్కువైంది కానీ పూర్తిగా అబాలిష్ అవ్వలేదు. సో ఎవరైతే ఇప్పుడు నక్సలిట్స్ ఉన్నారో, వాట్ ద గవర్నమెంట్ ఇస్ టెల్లింగ్ ఇస్ దట్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్, గవర్నమెంట్ విల్ ప్రొవైడ్ జాబ్స్ ఫర్ యూ. ఎలాగో మొత్తం తక్కువైపోతుంది. ఎందుకు తక్కువైపోతుంది? The major agenda was struggle. ఆ స్ట్రగుల్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. Now if you see the relevance of CPI party also, it is decreasing, అవునా కదా. So whole and soul గా what the author wants to tell is that India is good enough now, there are no issues, so better ఎవరైతే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎవరైతే నక్సలైట్స్ ఉంటున్నారో, better you come out, give up the arms and join in the public and we will create the employment opportunities for you అనేసి గవర్నమెంట్ చెప్తుంది అన్నట్టు. That's it about that article. కానీ నక్సలిజం అండ్ మావోయిజం is very much important for your internal security. Clear? So you have to read about నక్సలిజం, ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది, ఎలా స్టార్ట్ అయింది, what were the reasons, now why it is decreasing, why నక్సలిజం should be abolished in India. Clear? So historical context ichadu. Maoism once it was there in Andhra Pradesh, Odisha and Chhattisgarh region. What it is called ante Janta Sarkar, that is people's government or parallel government. ఇప్పుడు ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే పోలీస్ మోడర్నైజేషన్ అండ్ ఆల్సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్. ఓకే, సో రీజన్స్ ఫర్ డిక్లైన్ ఏంటి అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది విత్ ఇన్ ద పీపుల్ అండ్ దే ఆర్ నోయింగ్ వాట్ పాలసీ ఇస్ దేర్, వాట్ స్కీమ్ ఇస్ దేర్. ట్రైబల్ పీపుల్కి కూడా ఏమంటారు డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి తక్కువ అయిపోయినవి. సో డ్యూ టు ఆల్ దోస్ ఇష్యూస్ నక్సలిజం ఇస్ కమింగ్ డౌన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబాలిష్డ్, ఇట్ హ్యాస్ బిన్ డిక్రీజ్డ్ అంతే. 60 people ఉంటే 20 people అయ్యారు, కానీ ఆ 20 people కూడా హామే కదా. సో ఆ 20ని కూడా అబాలిష్ చేయాలి అని చెప్పేసి. క్లియర్? ఒక్క నిమిషం. So Monday I have given work. Em work ichanu?
యూపీఎస్సీ రిఫార్మ్స్ రాసారా? రాయలేదు. వై? ఎవ్వరూ రాయలేదు మండే అటెండ్ అయిన క్లాస్ వాళ్ళు. I think no. There are two things again, because it is not completely anti, no? Then ఒక cause ఉంది, ఆ cause అయిపోయింది అనుకోండి, then it will completely come out, no? Then why, how we can consider it as pressure group? అందుకే two things are there again. If my perspective is yes, other perspective will be no. If one perspective is no, it's both. ఇంకా two types of people ఉన్నప్పుడు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా అయిపోతుంది అన్నట్టు. Either it is yes or it is no. Are you getting? Either I can consider it as pressure group, either I can't consider it as pressure group also. Both critically we can analyze that. Either we should not support because it is causing disturbance in country kada. Then so critically we can examine when such issues are happening, people can revolt. అలా రాయొచ్చు, అలా సపోర్టింగ్గా రాయొచ్చు, కానీ బెటర్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అనేవి ప్రాపర్గా ఉండడం వల్ల ఇలాంటివి రావు కదా అని కూడా రాయొచ్చు మనం. సో క్రిటికలీ వీ కెన్ అనలైజ్ అండ్ వీ కెన్ గివ్ ఎ న్యూట్రల్ వే ఫార్వర్డ్. కానీ ఆల్మోస్ట్ ఇది ఒక ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కాబట్టి సపోర్టింగ్గా చేయకూడదు అన్నట్టు. ఓకే, లైక్ దట్. అందుకే both the ways we can consider it. So will you write a question? సో మళ్ళీ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ గురించి వచ్చింది కదా, ఈ రోజు కూడా వచ్చింది. అండ్ మండే పేపర్ ఆల్సో హ్యావ్ బీన్ హైలైటెడ్ అబౌట్ ది ల్యాండ్ స్లైడ్స్. సో విల్ రైట్ అబౌట్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మ్యాన్ మేడ్ కాసెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్. Explain the man-made causes of landslides and analyze their impact on India's security. And analyze their impact on India's security. If you want to write briefly, ఈ రోజు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లో కూడా ల్యాండ్స్లైడ్స్ గురించి ఇచ్చాడు. సో అందులో కూడా చూడండి ఒకసారి. సింపుల్ క్వశ్చన్, స్టార్ట్ రైటింగ్. క్లియర్? ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేయండి. విల్ యూ రైట్? Explain the man-made causes of landslides and analyze their impact on internal security. So ఈరోజు ఆర్టికల్స్ అంటే ఏవైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో దే ఆర్ వెరీ గుడ్. ఒకసారి చదవండి, you'll understand. One is with respect to the domestic investment in India, domestic people investment in domestic country, adokati connected with the gold monetization. తర్వాత come to Israel and Iran Hamas issue. Then next come for Maoism. Clear? And Nobel prizes రిలీజ్ చేస్తున్నారు కదా, కాస్ అంటే ఆన్ వాట్ బేసిస్ యూఆర్ గెట్టింగ్ నోబెల్ అది ఒకసారి చూసుకోండి. ఎగ్జామ్లో లైక్ ప్రిలిమ్స్లో అడిగితే అడగొచ్చు, బికాస్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ పైన క్వశ్చన్ దే మే ఆస్క్. ఫిజిక్స్ రిలేటెడ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. సో దానివల్ల క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటే ఏంటి, క్వాంటమ్ టనలింగ్ అంటే ఏంటి, దోస్ కీవర్డ్స్ యూ సీ. ఒకరోజు అంతా అయిపోయినాక నోబెల్స్ అన్ని డిక్లేర్ చేసినాక విల్ సీ దట్. అండ్ ఆల్సో అబౌట్ దిస్ నిన్న ఏమిచ్చాడు, పెరిఫెరల్ ఆటో ఇమ్యూన్
ఆటో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ గురించి ఇచ్చాడు అన్నట్టు. సో అదంటే ఏంటి, అట్లీస్ట్ టర్మినాలజీ తెలుసుకోండి. క్లియర్? బికాస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో టీ సెల్స్ కానీ హెల్పర్ సెల్స్ అంటే ఏంటి అలాంటివి అడుగుతాడు. క్లియర్? ఇన్ డెప్త్గా చూసుకోకపోయినా ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఏంటి అట్లీస్ట్ అలాంటివి చూసుకోండి. క్లియర్?